So this is the second example of transforming an equation of a hyperbola to standard form with horizontal transverse axis. So last video, or sa first video, so we identify the parts and how to compute or to identify the coordinates of the points. So dito, ito, naka-retain pa rin yung standard form natin ng hyperbola with horizontal transverse axis. So given this equation, kailangan natin siyang i-transform into this form or sa standard form. So again, ang ginagawa natin is kailangan yung equation ay ma-equate sa 1. Kaya ang gagawin natin, si constant term, ililipat natin sa kabilang side ulit. Kasi si constant ay nasa right hand side. So ngayon dito sa left hand side, pagsamahin na natin yung may magkaparehas na variable. So si x square, saka si 8x, pagsamahin na natin. And then minus si y square, ilagay natin sa loob ng parenthesis. Yung negative ay ilabas natin. And then si y square, ilagay natin sa loob ng parenthesis, pero positive na siya. And then yung another y magiging negative naman. So from positive naging negative. Kasi inilabas natin si negative sign. So naging positive si y, naging negative si 2y. And then, so si positive 40 magiging negative 14. And then using the perfect square method, completing the square method, ito, gagawin natin siyang x square plus 8x plus 8 divided by 2 is 4 square, 16. Minus y square minus 2y, negative 2 divided by 2, negative 1 square is positive 1. Equals negative 14. So nag-add tayo dito ng 16, so plus 16. Nag-add tayo dito ng 1, pero dahil negative minus siya dito sa labas ng parenthesis, so that is minus 1. And then we just simplify sa ganitong format. So x, gawa lang ilabas natin si 2. For 8 divided by 2, so 4, so x plus 4. And then minus y, labas natin si 2. Negative 2 divided by 2, negative 1. Negative 2 divided by positive 2 is negative 1. And then equals negative 14 plus 16 minus 1 is 1. So hindi na tayo magdi-divide ngayon kasi automatic 1 na itong nasa labas natin. So kung mapapansin nyo, nasa ganong form na siya. Yun nga lang, wala siyang denominator naman ngayon. Nung una walang h saka k. So ngayon walang a saka b. Pero halimbawa meron tayong given na 2. That is whole number. Pero meron siyang denominator pag transform natin sa fraction form, which is 1. Same with 5. That is 5 over 1. So same lang rin siya dito. Ibig sabihin, pwede tayong may denominator dito na 1 at 1. Pero since 1 siya, ganyan na yung magiging equation niya. So this is already in standard form. So let's identify first a. So ang a natin is 1. Ang b is, denominator is 1. Ang c natin is, again for c, that is square root of a square plus b square. So 1 plus 1, so that is square root of 2. Tama ba? So c is square root of 2. Next, center. So for the center, that is h and k. So ang h natin is negative 4. Ang k natin is positive 1. Kanina walang example yon, pero ang ginagawa natin, same with other conic sections. Kung x plus 4 siya, ang h. So ang ginagawa natin ay, dito sa coordinates, x. So ginagawa natin ay, ang h natin ay from positive, ginagawa natin negative 4. And then sa k, kung negative siya, ginagawa natin positive. Next, vertices. So sa vertices, again, gumagamit tayo ng h plus minus
A and then K. Ang H natin ay ito pala, H is negative 4 plus minus ang A natin is 1 and then K. So pag pinaghiwalay natin to, that is negative 4 plus 1. Ano yung K natin? 1. And yung isa naman ay negative 4 minus 1. Ang K natin is 1. So that is negative 4 plus 1, negative 3, 1. Ito, negative 4, negative 1, negative 5, 1. So ito ngayon yung vertices. Negative 3 and 1. And then the other one is negative 5 and 1. For foci, so that is H plus minus C and then K. So ang H natin ay negative 4 plus minus C is square root of 2K. Paghiwalay natin, negative 4 plus square root of 2. Ang K natin is 1. And then negative 4 minus square root of 2, 1. So, since hindi naman natin siya masisimplify, pwede lang natin siyang i-rearrange as square root of 2 minus 4. Yung isa naman ay negative square root of 2 minus 4. And then 1, 1. So, kahit alin dyan sa dalawa. So, negative 4 plus square root of 2, 1. Pero kung ita-transform nyo siya sa decimal, so, pwede naman. And then yung isang foci ay negative 4 minus square root of 2, 1. Mamaya ita-transform naman natin yun sa decimal. Next, latus rectum. So for the latus rectum, that is 2b square over a. So that is 2. Ang b natin is 1 square. Ang a natin is 1. So that is 1, 1, 1. 2. Next, length of the conjugate axis. Conjugate axis. Yun. CA na nga lang. LR for latus rectum is 2. Conjugate axis. So CA is for conjugate axis. For CA or conjugate axis, so that is 2B. 2. Ano ba yung B natin? 1. So that is 2. So conjugate axis is 2 din. And then asymptotes. Equation of the asymptotes. So that is y equals positive negative b over a x. Y equals positive negative b over a, so 1x, or y equals positive negative x. So that will be the asymptote. Y is equal to positive negative x. Next, eccentricity for E. So that is C over A. Ang C natin is square root of 2 over. Ang A natin is 1. So just square root of 2. So i-graph naman natin ngayon. So ang center natin ay negative 4, 1. 1, 2, 3, 4. And then 1. So ito yung pinaka-center. Vertices natin ay negative 3, 1, 2, 3, and then positive 1. Ito. And then yung isa ay 1, 2, 3, 4, negative 5, 1. So ito ngayon yung vertices. Horizontal transverse axis tayo, kaya open sideward siya. Ayan.
And then, ang foci, so estimatedly, negative 4 plus square root of 2. So that is negative 2, 1, 2, 0.58, 59, 1, 2.51 dito. Yung isa naman ay negative 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So dito naman siya. So yung focus medyo dikit dito sa foci. Yan. Vertices, foci. And then length of the latus rectum, ibig sabihin 2 units to. Ay, 2 units. Tama, 2 units ang length niya. So center niya ito, so ibig sabihin tig 1 unit. So madali nang ma-identify yan. For the conjugate axis, ito yung horizontal transverse axis natin. So ito ngayon yung conjugate. So since ang conjugate axis is equal to 2, so kung ito yung center, 1 unit sa taas, 1 unit sa baba. So para malaman natin yung endpoint niya, kung ang center ay negative 4, 1, 1, 2, 3, 4, automatic, that is negative 4 din, yung isa ay negative 4. Ang y-axis niya ay, kung ito ay 1, 2. Yung isa naman ay, kung ito ay 1, sa baba ay 0. So ito ngayon yung endpoints ng conjugate axis. Endpoints ng conjugate axis. Conjugate axis, axis of transverse axis pala, horizontal transverse axis. Next, pag connect-connectin natin to, pag pinag-connect natin yan, nakaka-form tayo ng diagonal line. Kapag pinag-connect natin yung corners. So, ang equation ng asymptote is y is equal to positive x. Yung isa naman ay y is equal to negative x. Eccentricity is equal to square root of 2. So that is hyperbola with horizontal transverse axis. Example number 2. A, B, C, center, vertices, foci, latus rectum, conjugate axis, asymptote, and eccentricity.